ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮುನಿಯಾಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಈ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ CETಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್. ದೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು m ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು n ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ, ದೆನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು m ಇಂಟು n ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬೋತ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ m ಇಂಟು n is. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ, ಆಗ ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎನದರ್. ಆಗ 2 ಇಂಟು 3 6 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದೆನ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. One operation can be performed in m different ways and another operation can be performed in n different ways. Then either of the two operations, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, then either of the two operations can be performed in m plus n ways. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Then permutations of n different things taken r at a time. Permutations of n different things taken r at a time is given by NPR, which is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r plus 1, which is equal to n factorial by n minus r factorial. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೊದಲು. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್ r at a time when a particular thing is always included. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ, ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ r ಇಂಟು n minus 1 p r minus 1. Number of permutations of n different things taken r at a time when a particular thing is never taken. When we arrange some letters of the word, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಟರನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ n minus 1 p r. ಅಂದರೆ n ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೊರಗಾಕಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ n minus 1 ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ r. Number of permutations of n different things taken r at a time when m particular things are never taken in any arrangements. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ನೆವರ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು m ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. Therefore, out of total number of terms, you have to remove those m terms, and from the remaining, we have to arrange r objects. That is n minus m p r. Number of permutations of n different things taken all at a time when m specified things always come together. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, when all vowels are together, when all consonants are together ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ m ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್. m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ m ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ m ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. Number of permutations of n different things taken all at a time when m specified things never come together. ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಈಗ ಅವು ಟುಗೆದರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ m ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ m ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. Then number of permutations of n different things taken r at a time when each thing may be repeated any number of times.
ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ n to the power r when repetition of the objects is allowed. If given n things are not all distinct, then it is possible that a few may be of one kind. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರದ್ದಿರ್ತವೆ, ಒನ್ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ, and few other may be of second kind, etc. In such case, the number of permutations of n things taken all at a time, where p are alike, p things are of one type, and q things are of another type, and r things are of third type. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪಿನ p things ಇದೆ, q things ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದೆ, r number of things ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ. Then distinct, remaining are all distinct, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. Then the number of arrangements is given by n factorial divided by p factorial into q factorial into r factorial. Next, circular permutations ಅಂತ ಅಂದರೆ when you arrange in a circle, in the event of the given n things arranged in a circular permutation, and in this case the first and the last thing in the arrangement are indistinguishable, the number of permutations is then n minus 1 factorial. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ 7 persons ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, 17 ಜನರನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕುತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n minus 1 factorial, that is 16 factorial. However, in the case of circular permutations wherein clockwise and anti-clockwise orders need not be treated differently, clockwise ಮತ್ತು anti-clockwise ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, then as in the case of differently colored beds or different flowers made into a garland, the number of permutations is n minus 1 factorial divided by 2, where the number of beds or flowers is taken as n. Number of circular permutations of n different things taken are at a time. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. If clockwise and anti-clockwise orders are taken as different, then the required number of circular permutations is npr divided by r. If clockwise and anti-clockwise orders are taken as not different, then the required number of circular permutations is npr divided by 2r. ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇದು npr divided by r divided by 2. The number of combinations ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. It is also given that NCR is equal to npr divided by r factorial. The number of ways in which r objects can be selected from n distinct objects if a particular object is always included. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಯರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಉಳಿದ n-1 ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಂದ ನಾವು r-1 ಪ್ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ n-1c r-1. The number of ways in which r objects can be selected from n distinct object if a particular object is always excluded. ಈಗ ಒಂದು 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 11 ಜನರ ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 20 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಅವನನ್ನು ಟೀಮಿಂದ ಮೊದಲೇ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ n-1 ಪೀಪಲ್ we have to select r objects, that is n-1c r. ಅವನನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ 11 ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The number of ways in which r objects can be selected from n different objects if m particular objects is always included. ಆಗ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ವಿ, ಈಗ n ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ m ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ from the total number of elements you remove m, n minus m, c, r minus m. Okay, always included. Objects can be selected from n distinct objects if m particular object is always included. ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ n ಇಂದ m ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ನಮಗೆ ಈ m ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್,
ದೇರ್ಫೋರ್ ಉಳಿದವರು ಎಷ್ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ವೆನ್ ಎಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. The number of ways in which R objects can be selected from n distinct objects if m particular objects are always excluded. ಈಗ 20 ಜನರಿಂದ 11 ಜನರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ದಟ್ 3 ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅವರನ್ನು 3 ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು 11 ಜನರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಆರ್. The number of ways or combination of selecting one or more objects from n different objects taken at least one of them is ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಸೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎನ್ ಸಿ 1 ವೇಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿ 2 ವೇಸ್. 3 ಜನರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿ 3 ವೇಸ್. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ವೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು binomial theorem concept, nc0 plus nc1 nc2 up to ncn, that sum is equal to 2 to the power n, and now you know this nc0 is equal to 1, therefore that value becomes 2 to the power n minus 1. Next, binomial theorem ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ x plus a power n when n is a positive integer is nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1a and so on up to ncn a to the power n. NCR is the binomial coefficient ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. n factorial by n minus r factorial into r factorial ಆಗಿರ್ತದೆ. There are n plus 1 terms in the binomial expansion, and in any term of the expansion the sum of the exponents of x and a is always n. ಅಂದರೆ NCR x to the power okay x plus a power n ನಲ್ಲಿ NCR x to the power n minus r a power r. ಆ n minus r ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅದರ ಸಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಅದರ ಸಮ್ ಎನ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಟರ್ಮ್ ಎನ್ ಸಿ 0, ಕೊನೆಯ ಟರ್ಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎನ್ ಸಿ 1 ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. When n is odd, then number of terms n plus 1 is even. Total number of even terms iddaga, there are two middle terms. They are given by t n odd iddaga, n plus 1 is even. There are even number of terms, then there will be two middle terms. When n is even, then n plus 1 is odd. Total number of terms odd irtade, then there will be only one middle term, that is given by Tn plus 1 by 2, okay, and the general term is Tn plus 1 by 2. The sum of the binomial coefficients in the expansion of 1 plus x power n. ಇದರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Then we will get 1 plus 1 power n, and in the right hand side also let us put x is equal to 1. We get sum of the binomial coefficients nc0 plus nc1 up to ncn, which is always equal to 2 to the power n. ಈ 1 plus x power n expansion ಅಲ್ಲಿ if you put x is equal to minus 1, then you will get the sum of the binomial coefficients as nc0 minus nc1 plus nc2 plus minus nc3 and so on. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ nc0 plus nc2 plus nc4 and so on. That sum is equal to nc1 plus nc3 plus nc5, and it is equal to
2 to the power n minus 1. Now let us see the questions, MCQ questions. First one, there are 4 bus routes between A and B. ನೋಡಿ A ಇಂದ B ಗೆ ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ. A ಇಂದ B ಗೆ 4 bus routes ಇದೆ. There are 4 ways in which we can travel from A to B. And there are bus routes between B and C. 3 bus routes between B and C. B ಇಂದ C ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 3 routes ಇದೆ. There are 3 bus routes between B and C. A man can travel round trip in a number of ways by bus from A to C via B. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಹೊರಟು ಬಿ ಮೂಲಕ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಬಿ ಮೂಲಕ ಎಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್, ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರೂಟ್ ಅಗೈನ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ದಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಇನ್ 12 ವೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 4 into 3. 4 into 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಹೋದಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ದರ್ ಫೋರ್ 3 ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಬಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇಸ್. ದೆನ್ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ 3 ವೇಸ್. ದರ್ ಫೋರ್ 2 into 3 6. ದರ್ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಅಂದರೆ ಹೋದಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಮೂಲಕ ಎಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ works in succession are compulsory, it is a fundamental principle of multiplication. So answer is 12 into 6. That is you will get 72. Let us see the second question. Suppose m men and n women are to be seated in a row, so that no 2 women sit together. 2 women cannot sit together. No 2 women sit together. If m is greater than n, number of men, m andre number of men are more, the number of ways in which they can be seated. First ನಾವು men ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. Suppose this space is empty. Here we can seat one man can be placed here, then blank space, then another man, blank space, and another man, and so on. Finally here one man and last blank space. Since there are m men, this man can be placed, okay, this man can be placed in m different ways, okay. So e men can be arranged in, see there are m seats and m men, so they can be arranged in m p m ways. Men can be arranged in m p m ways. ಯಾಕಂದರೆ m men ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ m ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ m p m ways. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್. ವಿಮೆನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? n ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿನ್ಸ್ m men ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಅವರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಸೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ಆರ್ m plus 1 seats. So we have to arrange n women in m plus 1 seats. So it is arrangement of m plus 1 objects taken n at a time. n women ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು m plus 1 seats ಇದೆ. So it is arrangement of m plus 1 objects taken n at a time. So both are compulsory. Women cannot sit together ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮೆನ್ ಅನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಬೇಕು. Therefore total number of arrangements is m p m into m plus 1 c n. And if you, this is p, permutation, arrangements m plus 1 p n. Therefore total number of arrangements ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, m p m that is equal to m factorial into m p m is okay m factorial into this is m plus n factorial, m plus 1 factorial
divided by m plus 1 minus n factorial. So this is the number of arrangements that is in answer A. Okay, this is the problem on arrangements. Next question, the number of signals that can be sent by 6 flags of different colors taking one or more at a time. ನಮಗೆ 6 ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು, 2 ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು, 3, 4, 5, 6. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಳಸ್ಬೋದು, 2, 3, 4, 5, 6 ಇಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಒನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 6 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, 6p1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 6 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್ 2 ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು 2 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. 3 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, 3 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 6 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ 3 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. 4 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 6 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್ 4 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. 5 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ 6p5 signals. It is arrangement of 6 objects taken 5 at a time. And taking 6, all the 6 flags, we can make 6p6 arrangements. ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ 2 ಕಲರ್ ಇರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಬೈ 6 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 2, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 3, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 4. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 6p1 ಪ್ಲಸ್ 6p2 ಪ್ಲಸ್ 6p3 ಪ್ಲಸ್ 6p4 ಪ್ಲಸ್ 6p5 ಪ್ಲಸ್ 6p6. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಮೈನಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 6p2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 6p3 is 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial, that is 3 factorial. So it is 6 into 5 into 4, that is equal to 120. And 6p4 is the same as 6p2, so this is also okay 30. And 6p5 is the same as sorry, this is not NCR. NCR ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ NCR is equal to NCN minus R ಬರುತ್ತೆ. Here 6p4 is 6 factorial divided by 6 minus 4, that is 2 factorial, that is 6 into 5 into 4 into 3. That is 6 into 5 into 4 is 120. 120 into 3, that is 360. And 6p5 is 6 factorial divided by 6 minus 5, that is 1 factorial. So it is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into okay 1, that is equal to 6 into 5 into 4 into 3 ಅಂದರೆ 360 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 720. ಆ್ಯಂಡ್ 6p6 is 6 factorial, that is 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is again 720. Then by adding these values you will get a number of signals that can be sent. So you will get their sum as 1956. Just add these values. Hope you have understood this problem. Next, question number 4. This is quite interesting. A crocodile is known to have not more than 68 teeth. ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ಗೆ 68 ಟೀತ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ 68 ಇರ್ಬೋದು, 67 ಇರ್ಬೋದು,
66 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 0 ಟೀತ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಆರ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ಸ್. ಓಕೆ, some crocodiles may not have any teeth, so those crocodiles can be selected in 68C0 ways. Okay, out of 68 crocodiles we have to out of 68 teeth we have to identify the crocodiles with the 0 teeth. It can be selected in 68C0. Then crocodiles with the 1 teeth, they can be selected in 68C1. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ 1 ಟೀತ್, ಯಾಕಂದರೆ 68 ಟೀತ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ 1 ಟೀತ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 68C8. ದೆನ್ 68C2, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ 2 ಟೀತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 68C2 ways. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀತ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 68C68. Therefore, the total number of crocodiles with the different set of teeth are, ಅದು 0 ಟೀತ್ ಇರುವ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ 1 ಟೀತ್, ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ 2 ಟೀತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ 68 ಟೀತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power n, ಅಂದರೆ 68 ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. nc0 plus nc1 nc2 up to ncn is 2 to the power 68. 2 to the power 68 ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Therefore, we can simplify this as 2 to the power 4 whole to the power 17, where 2 to the power 4 is 16. Therefore, 16 to the power 17 ways we can select, or we can say it is a subset. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 68 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ then a number of subsets. If the set A has 68 elements, how many subsets it has anta, number of elements in the power set of A is equal to 2 to the power 68. So that is the answer. Set theory ge connect ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. Next question number 5. If 10cx minus 1 is greater than 2 times 10cx, then x lies in the interval. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ x ನ ಬೆಲೆ ಇದೆ? 10cx minus 1 ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕುವ, it is 10 factorial divided by 10 minus x minus 1 ಅಂದರೆ ಅದು 11 minus x ಆಗುತ್ತೆ, into x minus 1 factorial, which is equal to, which is greater than 2 into 10cx ಅಂದರೆ 10 factorial divided by 10 minus x factorial into x factorial. By looking at this inequality, we come to know that what are the values of x that we can give. ನೋಡಿ, 11 minus x meaningful ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 10 minus x meaningful ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ cannot exceed 10 here, and x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ cannot exceed 11. Therefore, we can say x value cannot exceed 10. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ cannot exceed 10. x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10 minus 11 ಅಂದರೆ -1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, x minus 1 is valid when x is okay more 1 or more than 1. So here x must be greater than or equal to 0. Here x is greater than or equal to 1. Therefore, we say x must be greater than or equal to 1. So this 10cx minus 1 is greater than 2 times 10cx is valid if x is less than or equal to 10 or greater than or equal to 1. ಅಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 10 ನ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಇರಬೇಕು. Let us simplify this. This is equal to 10 factorial can be eliminated easily. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ x minus 1 ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಬರೋ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ 10 minus x is greater than, okay, 10 minus x, 11 minus x factorial is greater than 10 minus x. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ 11 minus x into 11 minus x minus 1, 11 minus x minus 1 is 10 minus x factorial into x minus 1 factorial ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್, ಆ ಕಡೆ x factorial ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವ. This is greater than 2 into 1 by 10 minus x factorial into x factorial is
x into x minus 1 factorial, so that this x minus 1 factorial can be divided, and here 10 minus x factorial can be divided. So if you rearrange, you will get here x divided, x is greater than 2 times 11 minus x by rearrangement, or this is a 3x greater than 2 into 11, 22, or x is greater than 22 by 3. 22 by 3 andre comes around 22 by 3 comes around approximately, okay, 7 point something, 7 point ಬರುತ್ತೆ ಅದು 7 point. ಸೊ ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 7 ಇರಬೇಕು. ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, 9, 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, 9 ಆ್ಯಂಡ್ 10. ಸೊ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದನ್ನು, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So answer D. Next, question number 6. A library has a copies of one book, A copies of one book. ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು P ಅಂತ. P ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ? ಓಕೆ, A ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ P, ಇದು ಬುಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P. ಆ್ಯಂಡ್ B ಕಾಪೀಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ 2 ಬುಕ್ಸ್. ಎರಡು ಟೈಪಿನ ಬುಕ್ಸು, ಒಂದು Q ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್. ಇವು ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇವೆ, ಆರ್ ಅನ್ನುವ ಬುಕ್ಕು ಕೂಡ ಬಿ ನಂಬರ್ ಇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬುಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿ ಇವೆ, ಅವು ಡಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಬುಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ number of arrangements with the repeated objects are repeated, elements repeated. Now total number of books ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Total number of books is equal to book P ಅನ್ನೋದು A ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ book Q ಅನ್ನೋದು B ಇದೆ, book R ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ B ಇದೆ. ಸೊ B plus B 2B ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ book S ಅನ್ನೋದು C ಕಾಪೀಸ್ ಇದೆ, C ಕಾಪೀಸ್. So C copies each of 3 books. Okay, S, T ಮತ್ತು U ಈ ಥರ ಇದು C ಬುಕ್ ಇದೆ, U ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ಕೂಡ C ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 C ಬುಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ D ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ D ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಬುಕ್ಸ್ D ಇದೆ ನಂಬರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಾಯಿತು, A ಪ್ಲಸ್ 2B plus 3C plus D. Since this is the objects are repeated here, number of permutations is A plus 2B plus 3C plus D factorial divided by objects with the repetition. ನೋಡಿ, book P ಅನ್ನೋದು A ಇದೆ, ನಂಬರ್ A ಇದೆ. Therefore it is A plus 2B plus 3C plus D factorial divided by, okay, there are objects of one kind. How many objects of one kind are P? So, A, therefore it is A factorial. And the second kind of objects are B in number, so B factorial. And third kind of objects are also B in number, therefore again B factorial. And fourth kind of objects are C in number, therefore C factorial. Next kind of objects are C in number again, therefore C factorial whole square. And one more set of numbers are C in number, therefore C cube. C factorial into C factorial into C factorial. So this is the answer, that is option B. Idu number of arrangements of objects when one kind of objects are m kind of objects, n kind of objects, k kind of objects are repeated. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ನೋಡುವ. ಎ 5-digit ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ 0, 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5-digit ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಎನಿ ಡಿಜಿಟ್. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಈಸ್,
ಸೊ 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್? ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕೇಸ್ 1 ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು 0, 1, 2, 4 ಮತ್ತು 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0, 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ now these are the 5 digits and their sum if you observe this is 2 plus 1 3 plus 3 6 6 plus 4 10. 10 is not divisible by 3, therefore these numbers are not possible. So let us remove that. These numbers are not possible. Then what are the numbers we can select so that sum of the 5 digits must be divisible by 3? 0, 1, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. Take these 5 digits. And if you observe the sum of the digits, 1 plus 2, 3 plus 4, 6, 3 plus 4, 7 plus 5, that is equal to 12. It is divisible by 3. ಹಾಗಾದರೆ how many ways we can arrange this 5 digit numbers ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು using these digits? See, this place cannot be filled with 0. Units place cannot be filled with 0. Therefore, this place can be filled in ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0. ದರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 digits in our hand. This place can be filled in 3 ways. This place can be filled in 2 ways. This place can be filled in 1 way. Therefore, total number of numbers which are divisible by 3 having these digits is 1 into 2 into 3 into 4 into 4. Okay, that is 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 4 is 96. ಬರೀ ಇದೇ 5 digits ಮಾತ್ರನಾ where sum of the digits is divisible by 3? ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 1, 2, 3, 4 and 5. If you take these 5 digits, sum of these 5 digits, if you observe, this is 3 plus 3, 6 plus 4, 10 plus 5, 15. So it is divisible by 3. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 5 digit numbers ಮಾಡ್ಬೋದು. So here we can, units place can be filled in 5 ways. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ. 0 ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 3 ways, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 2 ways, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 1 way. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ numbers with the digits 1, 2, 3, 4 and 5 is 1 into 2 into 3 into 4 into 5, that is equal to this is 2 into 3 6, 6 into 4 24, 24 into 5, that is equal to 121. 120. Therefore, using these digits, how many numbers which can be formed, which are divisible by 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ their sum, therefore answer is 96 plus 120, that is equal to 216. Answer A. I hope you have understood this. ಒಂದು 6 digits ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 digit ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 digit ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ divisible by 3 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ sum of the digits ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಕೊಟ್ಟ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ 4 ways, 3 ways, this can be arranged in 2 ways, this can be arranged in 1 way, whatever the product will be same. Okay, ಇಲ್ಲಿ 10,000
ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th question. The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. Number of parallelograms that can be formed. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines. ಈ ಥರ 4 parallel lines ಇದೆ. And another set of intersecting 3 parallel lines ಇದೆ. 1, 2, 3 like this. So how many parallelograms are formed here? To form one parallelogram out of set of these 4 parallelograms, out of 4 parallelograms, we have to select 2 at a time. And then out of ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 3 ಇವೆ. ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2. 4 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನಿಂದ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ 4c2 is equal to 4 factorial by 4 minus 2 factorial into 2 factorial, that is equal to 4 into 3, 2 factorial cancels, divided by 2 into 3c2 is nothing but a 3c1, that is equal to 3. So this is equal to 4 2s are 2 into 3 6 into 3, that is equal to 18. That is answer B. 18 parallelograms can be drawn. ಇಲ್ಲಿ m parallel lines ಇದ್ದರೆ out of m parallel lines we have to select 2, and intersecting n parallel lines ಇದ್ದರೆ out of n we have to select 2. Total number of parallelograms is mc2 into nc2 ಆಗಿರ್ತದೆ. Go to the next problem. 9th question. The number of ways in which a team of 11 players can be selected from 22 players, always including 2 of them and excluding 4 of them. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. The number of ways in which a team of 11 players can be selected. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? 11 ಪ್ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 22 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 22 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಡ್ಡಾಯದವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 22 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 2 ಆಫ್ ದೆಮ್. ಈ 22 ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 4 ಆಫ್ ದೆಮ್, ಇನ್ನು 4 ಜನರನ್ನು ಟೀಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನಿಂದ ತೆಗೀರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್? ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 11. ಈ 11ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 2 ಆಫ್ ದೆಮ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿ, ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ 9 ಜನರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 minus 6, that is equal to 16 C 9, that is the answer number C. This is the answer 16 C 9. Question number 10. The number of words which can be formed out of the letters of the word article so that the vowels occupy even place. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ನುವ ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಐ ಇ, these are the 3 vowels, and the remaining are R, T, C and L. These are consonants. So they are 4 consonants. 3 vowels are there, 4 consonants are there. ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೊವೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಈವನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಲೆಟರ್ಸ್. 7 ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 7 letters here, 1 2 3 4 5 6 7. ಈವನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಈ ಪ್ಲೇಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೊವೆಲ್ಸೇ ಬರಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು
this place can be filled in 3 ways. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 vowels ಇದೆ. This place can be filled in 2 ways. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು vowel ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. We cannot repeat the letter. And this place can be filled in 1 way. Therefore, vowels can be arranged in 3 into 2 into 1. That is equal to 3 factorial. That is equal to 6 ways. Then consonants, ಉಳಿದವನ್ನು ಉಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this place can be filled in. There are 4 consonants. So this place can be filled in 4 ways. This place can be filled in 3 ways. This place can be filled in 2 ways. And this place can be filled in 1 way. Therefore, consonants can be arranged in 4 into 3 into 2 into 1. That is 4 factorial ways. Okay, that is 4 factorial. 12 into 2, 24. Therefore, total number of arrangements ಅಂದರೆ ವೊವೆಲ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. Therefore, total number of arrangements is equal to, according to fundamental principle of counting, it is 6 into 24. That is 6 into 24, it is 144. Okay. Next, question number 11. The number of possible outcomes when a coin is tossed 6 times. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು 6 ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಲ ಕಾಯಿನನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ there are 2 possible outcomes. So total number of outcomes when a coin is tossed 6 times, total number of outcomes ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ according to fundamental principle of counting, it is 2 into 2 into 2 6 times, that is 2 to the power 6, and 2 to the power 6 is nothing but 64. So answer B. Next, question number 12. If 1 minus x plus x square whole power n is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to a2n x to the power 2n, where then a0 plus a2 plus a4 plus a2n is equal to, ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸಿನ ಸಮ್ ಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ x is equal to 1 ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಟ್ x equal to 1 in this expression, you will get x equal to 1 ಹಾಕಿದರೆ 1 minus 1 0, ಇದು 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 square is 1 power 2 power n. So when you put x is equal to 1, this is the 1 minus x, that is the 1 minus 1 0 plus 1 is 1 is equal to a0 plus a1 plus a2 plus a3 and so on up to last term x equal to 1 ಹಾಕಿದಾಗ a2n ಆಗುತ್ತೆ. a2n. Next, x is equal to minus 1 ಹಾಕಿ. x is equal to minus 1. Substitute x is equal to minus 1 here. This is 1 minus of minus 1. 1 minus of minus 1 is plus 1. Plus 1, so you'll get a 3. 3 to the power n is equal to, here when you put x is equal to minus 1, even powers ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. a0 plus a1 into minus 1, that is minus a1 plus a2 into minus 1 whole square, that is a2 plus a2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ x to the power 2n, that is even, therefore it is plus a2n. Previous term is negative, and then add them. You add them, then you will get 1 plus 3 to the power n, which is equal to a0 plus a0 is 2 times a0, a1 cancel, subtraction, 2 times a2, a0 plus a1 cancel ಆಯಿತು, 2 times a2 and so on. ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ a2n. Therefore a0 plus a2 plus a4 up to a2n ಅಂತ ಬೇಕಾದಾಗ 3 to the power n plus 1 divided by 2, that is answer A. Suppose you want a1 plus a3 plus a5 ಆ ಥರ ಆಡ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಡ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ a1 ಉಳಿತದೆ, a2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ a3 ಉಳಿತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ. 13th question.
the number of terms in the expansion of a plus b plus c whole power n where n is any natural number. ನಮಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ a plus b power n ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, there are n plus 1 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ a plus b plus c power n, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ a plus b plus c ಅನ್ನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ b plus c as one single term, then expand using binomial theorem. That is equal to nc0, that is equal to 1 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 into b plus c, second term is b plus c here, plus nc2 a to the power n minus 2 into b plus c power 2 and so on. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ಮೇ ಬರೋದು. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಸಿ ಜೊತೆ. ಹಿಯರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಸಮ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. You will get n plus 1 into n plus 1 plus 1, that is n plus 2 divided by 2, that is answer A. So illi binomial theorem sum of series is used. Answer A. Next question number 14 ನೋಡಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗೋದಾದರೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1ಗೂ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2ಗೂ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 4n, 4 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1, ಸೊ 2 ಟು ದ ಪವರ್ 8 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 15 ಇಂಟು 1 minus 16. And if you observe 2 to the power 8, 2 to the power 8 ಅಂತಂದರೆ it is 256. 256 minus this is 31. So 256 minus 31 ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ this is 225. So answer A. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಸೇ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಟ್ರಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2a ಪವರ್ 4 ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ 5. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಇದು 4c0 ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು 1 ಟು ದ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ 0 1ನೇದು ಪ್ಲಸ್ 4c0 ಆದಮೇಲೆ 4c1, 4c1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು 2a ಪವರ್ 1 plus 4c2, 4c2 is equal to 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial into 2 factorial, that is 4 into 3 into 2 factorial cancel ಆಗುತ್ತೆ. So you will get 6 into 2a whole square, 6 into 2a whole square plus
4c3 is the same as 4c1, that is 4 into 2a cube, plus 4c0 ಅಂದರೆ 1, 2a power 4, 2a whole power 4. These are the 5 terms in the expansion of 1 plus 2a power 4 into 2 minus a power 5 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. 2 minus a power 5 ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5c0 2 to the power 5, 5c0 2 to the power 5 plus 5c1 ಅಂದರೆ 5 into 2 to the power 4 into minus a ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 5c2 is equal to 5 factorial divided by 5 minus 2 factorial into 2 factorial. 5c2, that is a 5 into 4 into 3, 5c2, 5 minus 2, 3 factorial cancel ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 5 into 4, 3 factorial cancels, divided by 2, so you'll get 10 into 2 to the power 3 into minus a whole square plus 5c3 is same as 5c2, 5c3 ಅಂದರೆ 5c2, NCR is equal to NCN minus R, 5c 5 minus 3, that is 5c2 is also 10, so it is a 10 into 2 to the power 4 into minus a to the power 4, just expanding binomial theorem ಅಷ್ಟೇ. Then 5c5 is 1, then see here 2 to the power 3 ಆದಮೇಲೆ here 2 to the power 2, then 5c2 ಆದಮೇಲೆ 5c1, that is 5 into 2 into minus a to the power 5, minus a to the power 5 plus next terms actually ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ coefficient of a to the power 4 ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ a to the power 5 ಟರ್ಮ್, a to the power 6 ಟರ್ಮ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ a to the power 4 ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. a to the power 4, a to the power 4 ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ a to the power 4? ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ a to the power 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 square, 4 into 10, 4 into 10 40 into 1 here, so 40 into a to the power 4 ಒಂದು ಟರ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 8 a ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಬೇಕಿದು, ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ a ಕ್ಯೂಬ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ a to the power 0 minus a to the power 1 minus a to the power 2, next minus a to the power 3 ಆಗಬೇಕಿದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು minus a to the power 4 ಆಗಬೇಕು, 4, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, 4ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ a to the power 4. ಸೊ ಇದು a to the power 3, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a to the power 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಈಗ a to the power 4 ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 1 into 5 into 2 ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ದೆನ್ a to the power, ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ a ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 into 2 8 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ 4 into 10 40 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 40 into 8 into 40, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ a power 4. ಆಮೇಲೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು ಇಸ್ 4 into 6 24 ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8 into 8 80 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ a ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ a ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 into 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8 32, 4 into 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8, 4 into 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8, 4 into 8 32, a ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ a ಜೊತೆ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 into 2 to the power 4 minus 5 into 2 to the power 4 is 16, 5 into 16, and then here we have a to the power 4, then multiply with the constant there, so 2 to the power 4 into 2 to the power 5, that is 2 to the power
5 into 4, 2 to the power 9. So this is the sum. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ a to the power 4. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ a to the power 4, ದಟ್ ಈಸ್ -438. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ a to the power 4 ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, a to the power 3 ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, a to the power 2 ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎದ್ದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಎ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. The total number of terms in the expansion of x plus a power 100 plus x minus a power 100 after simplification is. ಇಲ್ಲಿ number of terms n ಅನ್ನೋದು even ಇರೋದ್ರಿಂದ, when number of terms is even, in this type of sum, total number of terms is n by 2 plus 1 ಅಂತ. n by 2 plus 1. ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ n is equal to say 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 terms ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. 1 2 3 4. when n is equal to 4 there are 5 terms. ನಾವೀಗ n is equal to 4 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. then there are 5 terms. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 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 ಆದರೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಟರ್ಮ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಯು ಸಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಳಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ 3. 3 ಅಂದರೆ ಏನು? 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 100 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಡ, 3 ಟರ್ಮ್ಸು 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ do the trial and error work. if n is odd ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, n is equal to 3 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, then total number of terms 4 ಆಗುತ್ತೆ. that is x 4 terms ಈ ಥರ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ you can observe this term and this term cancels, you will get only 2 terms, that is n plus 1 by 2 number of terms. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. when n is even, ಇದು n even ಬಂದಾಗ total number of terms in this sum is n by 2 plus 1, so that directly you can give the answer. when n is odd, n odd ಬಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ number of terms is n plus 1 by 2. ಇದು ನೆನಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ n is equal to 100 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 100 by 2 50 plus 1 is 51 total number of terms. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. 51 ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಗಿವನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ r greater than 1, n greater than 2 and coefficients of 3rth and r plus 2th terms in the binomial expansion of 1 plus x power 2n are equal, then what is the relationship between n and r? Okay, 3rth and r plus 2th terms in the expansion of 1 plus x power 2n. 3rth term, coefficients of 3rth, t 3r, that is equal to t 3r minus 1 plus 1. ಯಾಕಂದರೆ tr plus 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು, tr plus 1. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾವುದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿನ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಎನ್ ಸಿ ಆರ್, 2n ಸಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3r minus 1, 3r minus 1. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 2th ಟರ್ಮ್, ಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 2th ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಯಾಕಂದರೆ binomial theorem ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ is given by tr plus 1, that is equal to 2nc r plus 1, and they say these are equal. ಇವೆರಡು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ? ncr is equal to nca is equal to ncb ಆಯಿತು ಅಂದರೆ either a equal to b
or A is equal to n minus b. Why it is so? Because NCB is also equal to NC n minus b. A formula ಇದೆ. Therefore, A equal to b ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ A equal to n minus b ಆಗಿರಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ 3r minus 1, these are equal implies 3r minus 1 is equal to r plus 1 or 3r minus 1 is equal to 2n minus r plus 1. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 3r minus 1 is equal to r plus 1 ಆದರೆ 3r is equal to r ಅಥವಾ r is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, this is not possible. ಓಕೆ, 0th term ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, r is equal to 0 is not possible. Therefore, this is the answer. Here we have 3r plus r, 4r. Minus 1 on the minus 1 on the other side cancels. So we have 4r is equal to 2n or n is equal to 2r. That is answer A. So ನಮಗೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಟರ್ಮಿನ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ. 18th question you see. The two successive terms in the expansion of 1 plus x to the power 24 whose coefficients are in the ratio 1:4 are. The two successive terms ಯಾವುದು ಆಗ್ತದೆ? ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು tr plus 1 ಮತ್ತು tr plus 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, the two successive terms in the expansion of 1 plus x power 24 whose coefficients are in the ratio, ಅದರ coefficient ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಮಗೆ. tr plus 1 ಇದರ coefficient ಯಾವುದು? 24cr. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ tr plus 1 plus 1 tr plus 2 ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24cr plus 1. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೂಸು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:4. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸಿನ ರೇಷಿಯೋ 1:4. ದಟ್ ಈಸ್ 24cr ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24cr plus 1 is equal to 1/4. Their ratio is 1:4 ಅಂದರೆ 1/4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 24c4 ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 minus 4, sorry this is r, 24 minus r factorial into r factorial divided by 24cr plus 1 ಅಂದರೆ 24 factorial divided by 24 minus r plus 1 factorial into r plus 1 factorial is equal to 1/4. ಈ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 24 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಬರೋ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ r plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, r plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಅದು r plus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು r plus 1 ಇಂಟು r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬರೀತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 24 minus 1 23 minus r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಇದು 24 minus r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 24 minus r ಅನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. 24 minus r plus 1 ಅಂದರೆ 23 minus r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 23 minus r factorial. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, denominator of the denominator is written as numerator and this is the denominator here. 24 minus r factorial ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವ, that is 24 minus r into 24 minus r minus 1 ಅಂದರೆ 23 minus r ಆಯಿತು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 23 minus r factorial ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಇದೆ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ r plus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 24 minus r ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4. ಸೊ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ r now easily. ದಟ್ ಈಸ್ 4r plus 4 is equal to 24 minus r. Therefore, you will get
then two successive terms in the expansion of 1 plus x power 24 whose coefficients are in the ratio 1:4 r. ಸೊ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 24 minus 4, somewhere we might have committed mistake. So this is 3r is equal to 20 ಬರುತ್ತೆ. It is not so. It is 5th and 6th ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5th term ಅಂತಂದರೆ r is equal to 4 ಬರಬೇಕು. So somewhere we have committed mistake. Tr plus 1 and r plus 1th term. 24cr. Here 24cr plus 1. 24cr by 24cr plus 1. Two consecutive terms whose coefficients are in the ratio 1:4. So 24 factorial by 24 minus r factorial into r factorial. This is 24cr plus 1 under 24 factorial by 24 minus r plus 1 factorial into r plus 1 factorial. And this is the numerator 23 minus r. That is equal to 23 minus r factorial in the numerator into r plus 1 factorial is r plus 1 into r factorial. Here 24 minus r factorial and 24 minus r into 24 minus r minus 1, 23 minus r factorial into r factorial ಮಾಡಿದರೆ you will get r plus 1 divided by 24 minus r is equal to 1 by 4. So on cross multiplication 4r plus 4 is equal to 24 minus r, or we get 3r is equal to 20. 3r is equal to 20 ಬರೋದಿಲ್ಲ. Here something went wrong maybe. So r is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ. Just observe the mistake. Here we will get r is equal to 4. So 5th and 6th term. When r is equal to 4, this is 4 plus 1, 5th term, and 4 plus 1 plus 1, that is 6th term. These are the two terms there. Okay, there will be some error. Let us check it. Next question number 19. The coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n and 1 plus x to the power 2n minus 1 are in the ratio. The coefficient of x to the power n, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. Coefficient of x to the power n is always 2ncn, and the coefficient of x to the power n in 1 plus x to the power 2n minus 1 ಅಂದರೆ that is also 2n minus 1 cn. ನೀವು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. tr plus 1 is equal to 2n minus 1 cr into x to the power r. This is the general term in this expansion, tr plus 1. ಇಲ್ಲಿ x ನ ಪವರ್ n ನ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ 2n minus 1 cr. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ tr plus 1 is equal to 2n cr into x to the power r. So x ನ ಪವರ್ n ನ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2n cr. Their ratio is needed. Similar to the previous problem, you have to simplify this using formula. It is a 2n factorial divided by 2n minus n ಅಂದರೆ n factorial into n factorial divided by 2n minus 1 cn ಅಂದರೆ 2n minus 1 factorial divided by 2n minus 1 minus n, that is equal to n minus 1 factorial into n factorial. 2n minus 1 minus n, 2n minus n is n minus 1 factorial. And here also the same thing, bigger number is to be expanded. Illi n factorial cancels. 2n factorial is the bigger number. Adonu ಸ್ವಲ್ಪ expand ಮಾಡಿ 2n into 2n minus 1 factorial. And this denominator goes to numerator, n minus 1 factorial divided by this n can be expanded as n into n minus 1 factorial because smaller number n minus 1 factorial is available, and here 2n minus 1 factorial as it is. Then here 2n minus 1 factorial can be eliminated, n minus 1 factorial can be eliminated. So you will get 2n divided by n, that is equal to 2 by 1.
Therefore, the ratio in which the coefficient of x power n in the expansion of 1 plus x power 2n and 1 plus x power 2n minus 1 appear in the ratio 2:1. So, answer A, coefficient of x power is in the ratio 2:1, therefore it should be not answer A, 2:1 is here. Yakandre 1 plus x power 2n inalli x power n na coefficient 2ncn, that should come first. 1 plus x power 2n minus 1 nalli adara coefficient 2n minus 1cn, therefore ratio is 2:1, that is answer D. It is not answer A, it should be answer D. 2:1, not 1:2. Next, 20th question. If the coefficient of second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x power n are in AP, then the value of n is, okay. Second term, what is the coefficient? You see TR plus 1 is equal to NCR x to the power r. NCR 1 to the power n minus r x to the power r. What is the second term? Coefficient of second term. Second term anta bandaga r is equal to 1 hakteve. Second term is r is equal to 1, NC1. Third term anta bandaga r is equal to 2 hakteve. T3 means r is equal to 2. So NC2 coefficient. Fourth term means r is equal to 3 hakteve. T3 plus 1. Fourth term T4. T3 plus 1. So r is equal to 3. NC3. R in AP. These are terms in the expansion of 1 plus x power n are in AP. These are in AP means what? Arithmetic progression andre NC1 plus NC3 whole divided by 2 is equal to NC2, or NC1 plus NC3 is equal to 2 times NC2, or we can write 2 is equal to NC1, that is n factorial by n minus 1 factorial into 1 factorial divided by NC2, that is n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial plus NC3 divided by NC2. NC3 andre n factorial by n minus 3 factorial into 3 factorial divided by NC2 andre n factorial divided by n minus 2 factorial into 2 factorial. This is a simplification. Here n factorial cancel ಮಾಡಿ, here also n factorial cancel ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ n minus 1 factorial ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ n minus 2 factorial ಇದೆ. Expand the bigger number to the smaller, so n minus 1 factorial expand ಮಾಡಬೇಕು. n minus 2 factorial numerator. So 2 is equal to, left hand side ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 is equal to here n minus 2 factorial, n minus 2 factorial into 2 factorial, that is 2, divided by n minus 1 factorial can be expanded as n minus 1 into n minus 2 factorial, n minus 2 factorial. Illi kuda hage, illi n minus 2 factorial, here we have n minus 3 factorial. N minus 2 factorial is the bigger number, therefore it goes to numerator. So you write n minus 2 factorial as n minus 2 into n minus 3 factorial into 2 factorial divided by n minus 3 factorial into 3 factorial, where we can observe n minus 3 factorial cancels. Here also n minus 2 factorial cancels. So we get 2, this n minus 1 we have here, n minus 1 into 6. So let us cross multiply that, LCM ತಗೊಳ್ಳುವ. So 2 is equal to 2 by n minus 1 plus here n minus 2 into 2. So here also we have 2, we can eliminate 2. 2 into n minus 2 divided by 3 factorial, that is 6. 3 factorial is 6. 2 can be cancelled. So we get 1 is equal to 1 by n minus 1 plus n minus 2 divided by 6. Then let us take 6 into n minus 1 as the LCM. We get 6 into n minus 1 is equal to, here we have 6 plus n minus 1
into n minus 2, n minus 1 into n minus 2. Then on simplification, this is 6n. Here we have 2n minus 2n minus n minus 2n minus n minus 3n. So 6n plus 3n, 9n, that is the n term. And here we have n square, on the other side it is minus n, 9n. Illi n into n square ide, that is the quadratic equation. Then constant you see here, minus 6 plus 6, on the other side it is 12. 12 minus 2 ide, so plus 10 is equal to 0. This is the quadratic equation that we get. Then solving this quadratic equation, here you have to check the constant, minus 6, on the other side plus 6. So it is 12, 6 plus 6, 12, 12 plus 2, 12 plus 2 is 14 here, 14. Then let us go for factorization. On factorization, let us solve this. This is the product is 14, sum is minus 9, that is n square. Product is 14, sum is minus 9 means 7, minus 7n minus 2n plus 14 is equal to 0. So on factorization we get here, we get n into n minus 7 plus minus 2 into n minus 7 is equal to 0 on the other side. Therefore it is n minus 7 into n minus 2. n minus 7 into n minus 2 is equal to 0. Therefore n is equal to 2 or n is equal to 7. But when n is equal to 2, see these terms becomes meaningless. When n is equal to 2, this nc3 becomes meaningless. n is equal to 2, 2c3 is meaningless. Therefore n equal to 2 is not possible. Therefore n is equal to 7. n is equal to 7. This ಸ್ವಲ್ಪ calculation involve ಆಗಿರುವಂತ problem. Second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x power n are in AP. Second term ಕಂಡಿಡಿರಿ nc1. Second term nc1. Third term nc2 coefficient. Fourth term in a coefficient nc3. They are AP ಅಂದ್ರೆ first term plus last term divided by 2 is equal to the middle term. Or nc2 ಅನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9n ಪ್ಲಸ್ 14 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. When you give n is equal to 2, this nc3 becomes meaningless. That term does not exist. Therefore n cannot be equal to 2. Therefore n is equal to 7. ಸ್ವಲ್ಪ okay standard problem idu. We can understand. Not difficult. 21st question. If a and b are the coefficients of x power n in the expansion of 1 plus x power 2n and 1 plus x power 2n minus 1. ಸೊ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2nc ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n ಮೈನಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆರ್. ಈಗ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ 2nc r. ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2n ಮೈನಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ನಿನ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2n ದಟ್ ಈಸ್ 2nc r. ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2n ಮೈನಸ್ 1, ಅದು 2n ಮೈನಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್. ಈ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್
2n minus 1 factorial divided by 2n minus 1 minus r factorial into r factorial. So we can simplify this. R factorial cancel ಆಗುತ್ತೆ. So this is 2n and 2n minus 1 factorial, and this is 2n minus 1 minus r factorial. You can simplify this. ಇಲ್ಲಿ 2n factorial can be written as 2n into 2n minus 1 factorial, and this goes to numerator 2n minus 1 minus r, or 2n minus r plus 1 we can say. This goes to numerator 2n minus r minus 1 factorial divided by this denominator of the denominator goes to numerator. Here 2n minus r factorial can be expanded as a 2n minus r into 2n minus r minus 1 factorial. n factorial expand ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, n minus 1 into n minus 2 and so on. ಇಲ್ಲಿ 2n minus r into 2n minus 1 factorial ಇದೆ denominator ಅಲ್ಲಿ, 2n minus 1 factorial in the denominator. Here we can observe 2n minus 1 factorial cancel ಆಯಿತು, 2n minus r minus 1 factorial cancels. So what we get there is, okay, 2n divided by 2n minus r. A and b are the coefficients of x to the power n. So in the expansion of 1 plus x power 2n and 1 plus x power 2n minus 1, therefore ratios are 2n cr divided by 2n minus 1 c, okay, r, coefficient of x power n. Coefficient of x power n means we put r is equal to, okay, x power n ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ r ಇನ ಬೆಲೆ n ಆಗಬೇಕು. Coefficient of x power n, r ಇನ value n, therefore this r is replaced as n, this r is also replaced as n. So formula ಹಾಕಿದರೆ 2n factorial by 2n minus n ಇದು into n factorial divided by 2n minus 1 factorial divided by 2n minus n into n factorial. Here n factorial cancels. So you will get 2n into, ಇದನ್ನು expand ಮಾಡಿ 2n factorial 2n into 2n minus 1 factorial ಮಾಡಿ, ಇದು 2n minus n is n minus 1 factorial, 2n minus n ಇರಲಿ n minus 1 factorial. Denominator, this is 2n minus n factorial, that is n factorial. Okay, we can write this as 2n minus n minus 1 factorial. Expand ಮಾಡ್ಬೋದು. r ಅನ್ನು n ಅಂತ replace ಮಾಡಿದಾಗ 2n minus n, that is n, next is n minus 1 factorial. No problem, let us continue it as it is. 2n minus n into 2n minus n minus 1, 2n minus n minus 1, ಇದು n ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, because r is equal to n, okay, into this 2n minus n into 2n minus n minus 1 factorial, and this denominator 2n minus 1 minus n, okay, this 2n minus 1 factorial, okay, in the denominator, and they cancel each other. So what we get is here, this is 2n minus n, ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ r ಅಲ್ಲ, r ಅಂದರೆ n ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ x to the power n ಇನ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ r ಇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2n divided by 2n minus n, that is equal to, okay, n ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, you will get 2n minus n is nothing but n, so you will get ratio 2 by 1. So ratio is 2:1. So answer B is the right answer. ಇಲ್ಲಿ coefficient of x to the power n ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ r ಇನ ಬೆಲೆ n ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Throughout you carry n, r is equal to n, you will get the ratio. Next question number 22. The middle term in the expansion is, middle term find ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು binomial theorem ಅಲ್ಲಿ. How to find the middle term? It is given, middle term is given 7 by 8 mixed fraction ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is the value of x?
Let us find the middle term. The value of n is 10 here, n is equal to even. Therefore, number of terms is n plus 1, 11. Number of terms 11 iddaga, n even iddaga, there is only one middle term, that is t n by 2 plus 1. That is t n by 2 plus 1. That is the middle term is t 5 plus 1. That is t6. Middle term is sixth term. So t5 plus 1, t6. So find the sixth term, that is equal to 10c5, r is equal to 5 now, into 1 by x to the power 5, 10 minus 5 is 5, into x sin x to the power 5, This is the middle term, which is equal to 7 by 8 andre 7 into 8 plus 7 into 8 is 56 plus 7 is 63, so it is 63 by 8. Middle term is 63 by 8. From this you have to find the value of x. You see 10c5 value annu calculate ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, into x to the power 5, ಇಲ್ಲಿ 1 by x to the power 5 cancel each other, so we get 10c5. The value of 10c5 is 10 factorial divided by 5 factorial, that is 10 into, we can calculate 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial cancels, divided by 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into sin x to the power 5, which is equal to 63 by 8. So we can simplify this. 5 ones are 5 twos are, and that 2 also cancels. 3 ones are 3 threes are, then 4 ones are 4 twos are. So this is 42 into 2, that is 84, 84 into 3, okay, 84 into 3. Into 3, that is 4 into 3, 12, and 8 into 3, 24, 25 is into x to, sin x to the power 5, which is equal to 63 by 8. So we will get sin x to the power 5 as, on division, okay, divide by this 252, you will get 1 by 32. So sin x is equal to half, because it is 1 by 2 to the power 5. So sin x power 5 is 1 by 2 to the power 5 ಆದರೆ sin x is equal to half. Therefore x is equal to pi by 6. General solution ಬರೀರಿ. So n pi plus minus 1 to the power n into pi by 6. Sin pi by 6 is half. Therefore general solution is n pi plus minus 1 to the power n into pi by 6. That is answer C. Answer C. Next let us see the problems on mathematical reasoning. The negation of the statement. ಈ ನೆಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ನೆಗೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ. Negation of the statement if P then Q or P implies Q is P and not Q. Negation of the statement P if and only if Q. This is very important. It is equal to P and not Q or not P and Q. Okay, this is the symbol for and. This is the symbol for or we are using. Okay, conjunction, disjunction. Okay. Now what is the negation of this given statement? Okay, given statement is P or not Q and Q. Then it's a negation anta heluvaga you take P or not Q as one statement, first statement. So and idu negation of P or not Q or not Q. This is the negation. Negation of P and Q ಅಂತ ಇದ್ರೆ not P or not Q.
And the negation of this now is not P and Q or not Q. So this is the answer, not P and Q or not Q. This is the answer. So idu statement very important. Idanna note ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Negation of the compound statements using and, or, if, then, if and only. ಅವುಗಳ ನೆಗೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೆಗೇಷನನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Next, which of the following statement is exclusive or among the given statement? Exclusive or ಮತ್ತು inclusive or ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. Inclusive or means the first statement is possible or second is possible or both are possible. Exclusive or ಅಂದರೆ any one, either of them. So to enter a country you need a passport or a voter registration card, okay, or if you have both also they allow, therefore it is inclusive or. Second statement, the school is closed if it is a holiday or a Sunday. Sunday idru holiday irutte ಅಥವಾ ಹಾಲಿಡೇ ಇದ್ದರೂ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ. ಈಗ ಸಂಡೇ ದಿವಸನೇ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಬರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್. ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Candidate who has cleared PTET or CTET is eligible for teaching, or if he had cleared both, then also they are eligible, therefore it is inclusive or. So answer C. Next, question number 25. The conditional statement of you will get a sweet dish after the dinner is. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ among the four answer, which is that statement? You will get a sweet dish after the dinner. So first statement ನೋಡಿ, if you take the dinner then you will get a sweet dish. Second statement, if you take the dinner you will get a sweet dish. Third statement, you get a sweet dish if and only if you take the dinner. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, none of this ಅಲ್ಲ. First statement, if you take the dinner then you will get a sweet dish. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, you will get a sweet dish after the dinner. After the dinner. Therefore, if you take the dinner then you will get a sweet dish is the right answer. Okay, if you take the dinner you will get a sweet dish andre it will be together, so it is not the case, so answer A. Next, question number 26. The compound sentence is formed by two simple statements P and Q using the connective and is called, okay, it is a conjunction. You know, compound statement formed using or is called disjunction, and if then statement is called implication. If and only if statement is double implication. Next, 27. The negation of the statement 72 is divisible by 2 and 3. What is the negation of this? See this, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 72 is divisible by 2 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ P, and 72 is divisible by 3 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ Q. There are two statements here, P and Q statement. So ಇದರ ನೆಗೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have to use the logic. Negation of P and Q is not P or not Q. Therefore that negations given are very very important. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 72 negation of P ಅಂದರೆ 72 is not divisible by 2, or negation Q ಅಂದರೆ 72 is not divisible by 3. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 72 is not divisible by 2 or ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 72 is not divisible by 2 or 72 is not divisible by 3, that is answer 3. So you understand this. Given statement is P and Q, its a negation is not P or not Q. De Morgan's formula idda hage. So answer A. The contrapositive of the statement. Contrapositive ಹೇಳಬೇಕು. Contrapositive of the statement, if P then Q is, if not Q then not P. ಇದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು contrapositive ಹೇಳ್ಬೋದು. If 7 is greater than 5 then 8 is greater than 6. Okay, contrapositive is if 8 is not greater than 6
then 7 is not greater than 5. That is the answer. That is, if 8 is not greater than 6, then 7 is not greater than 5. That is in answer C. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಪಿ ದೆನ್ ಕ್ಯೂ. ಇದರ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಕ್ಯೂ ದೆನ್ ಪಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. If x plus a is greater than y plus a, then x is greater than y. 30th question. Which of the following is the conditional of if p then q? ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. If p then q, then okay, p is the sufficient condition for q, ಒಂದು equivalent statement. Q is the necessary condition for p, another statement. P only if q, that is another statement we have here. And these are all equivalent statements. If not q, then not p. These are all equivalent statements. So ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರಲ್ಲಿ p only if q. That is the right answer. So with this we have solved some sample problems from permutations and combinations, binomial theorem and mathematical reasoning. ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು MCQ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ KCETಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ NCERT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. So with these samples you enrich your knowledge and practice more and more problems. Try to remember the shortcut formulae, concepts, statements, and you can enhance your KCET marks and hence the rank. All the best. Thank you. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಾ? ಹೌದು, 42 ಮೌಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್.